Hi friends, welcome back. This is heat lesson part 7. Already in this heat lesson, 6 parts completed. This is last part of heat lesson. So in this class, already I told melting, freezing. So in this class, briefly explain and solving some problems. Okay, problems is very important in our public examination. So students, please listen carefully, observe carefully. So in these sums, so many problems are there. In these sums, problems means ఈ sums లో చాలా problematic గా ఉంటాయి అని అర్థం. ఓకేనండి, సరే. సో ఇన్ దిస్ క్లాస్ ఐ విల్ ఎంటర్ ఇంటూ melting, freezing. So generally we will discuss about melting. So what is melting? Generally solid state is converted into liquid state. State is converted into liquid state. So in this solid state completely converted into liquid state, that's why that is called melting point. That melting point of water liquid is 0 degrees Celsius or 273 Kelvin. 273 Kelvin. Here solid means ice cubes, liquid means water state. So ice is converted into water. So in this case, ice molecules of internal energy, these ice molecules of internal energy decreases. Then internal energy decreases. Here the bonding of H2O, ఈ వాటర్ మాలిక్యూల్ మధ్య ఉండేటువంటి బాండింగ్ వీకెన్. ఎప్పుడైతే వీక్ అయిపోయిందో దట్ ఐస్ క్యూబ్స్ మీన్స్ ఐస్ సాలిడ్ స్టేట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ water state means liquid state. So this is called melting process. So students, please listen. Up to 0 degrees Celsius and melting point of water is 0 degrees Celsius. 0 degrees Celsius కంటే ఎక్కువ ఉంటే అది లిక్విడ్ స్టేట్లోకి వెళ్తుంది. అదే 0 degrees Celsius కంటే తక్కువ ఉంటే అది సాలిడ్ స్టేట్లోకి వెళ్తుంది. Then finally the solid state is converted into liquid state is called melting. Here 0 degrees Celsius or 273 Kelvin the melting point of water. Generally solid state is ice, liquid state is water. So here the internal molecular of energy is increases or decreases. Then this water molecules is weakened. అప్పుడైతే ఈ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ వీక్ అయిపోయినాయో దెన్ బాండ్ బ్రేక్ మీన్స్ ద సాలిడ్ స్టేట్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ లిక్విడ్ స్టేట్. దట్స్ వై దిస్ ఇస్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ melting. Next topic is freezing. So students, please listen. Previous melting, this is freezing. In melting, internal molecular of energy of the ice cubes increases. That increases means in H2O bonds, in water H2O bonds decreases. That decreases means solid state converted into liquid state. So here freezing means liquid state is converted means solid state. Liquid state is converted into solid state. So here the melting point of freezing point of ice is also 0 degree Celsius. Below 0 degree Celsius the liquid state is converted into what is that? Solid state. So in this case solid state, here internal molecular of energy decreases. Then that liquid state is changes into solid state. So here the latent heat of vaporization, the latent heat of fusion, ఇక్కడ దాగి ఉన్నటువంటి ఈ హీట్ ఏంటంటే ద లేటెంట్ హీట్ ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై సింబల్ L. So here what is the formula? Q by M. This is heat energy, this is mass. So L is equal to Q by M. So the liquid state is converted into solid state is called freezing. Freezing means some of energy loses. అక్కడ ఉండేటువంటి ఎనర్జీ లూజ్ అయిపోయి అక్కడ ఉన్నటువంటి లిక్విడ్ సాలిడ్ స్టేట్గా మారుతుంది. సో ఇన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ హౌ వాటర్ ఎక్స్పాండ్స్ ఆన్ ఫ్రీజింగ్ అంటే వాటర్ అనేది ఫ్రీజింగ్ చేసినప్పుడు ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. ఎలా ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది అనేది ఒక చిన్న యాక్టివిటీలో చూశాను.
How this water expands on freezing. Once again, I will explain how water expands on freezing. Previous melting, freezing. Melting, solid is converted into liquid. Freezing, liquid is converted into solid. The freezing of water is 0 degrees Celsius. The melting of water is 0 degrees Celsius. 0 degree కంటే ఎక్కువ ఉంటే liquid. 0 degree కంటే below ఉంటే solidification means freezing. But how do water expand on freezing? For example, take a empty water bottle. Do you know empty water bottle? Yes. Take a empty water bottle. This empty water bottle filled with water. Full of water. Without any gaps. Remember. What is that? Take a empty bottle filled with water without any gaps. This water bottle, take a lid, fix lid tight with the lid. మూతతో గట్టిగా బిగించండి. So this water bottle taken into deep refrigerator. Fridge లో deep fridge లో పెట్టండి. After some time, after 1 day, in that deep freeze, the water bottle remove it outside. Then what happens? Definitely that water bottle breaks. The lid is break sometime because in this water changes into liquid. That's why freezing state. This water expands on freezing because volume is most important in this case. So that empty water bottle filled with water, fix it tightly with the lid. After some time, remove that deep freeze. Then the water bottle breaks. Then what behind the reason this experiment? How water expands on freezing? Let us see. The volume of the water poured into glass bottle is equal to the volume of the bottle. Please listen carefully, students. బాటిల్ యొక్క వాల్యూము మన వాటర్ నింపిన యొక్క వాల్యూమ్కి ఎలా ఉంటుంది? ఈక్వల్. సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ వాటర్ poured నువ్వు వేసిన వాటర్ యొక్క గ్లాస్ బాటిల్ యొక్క వాల్యూమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది బాటిల్. ఆ బాటిల్ యొక్క వాల్యూమ్కి ఈక్వల్ అయిపోయింది. రెండు ఈక్వల్ అయిపోయింది. వెన్ దట్ వాటర్ టూ వాల్యూమ్స్ ఆర్ ఈక్వల్, దెన్ when the water freezes to ice, the bottle is broken. When the volume of poured into glass bottle is equal to volume of empty bottle, these two volumes are equal, then that water freezes to ice. Then in that place the bottle is broken. What we conclude this topic here? See this. Volume of the ice, definitely it is remember, గుర్తుపెట్టుకోండి. Volume of the ice is greater than volume of the water. Yeah, volume of the ice is greater than volume of the water. Volume of ice అనేది చాలా ఎక్కువ దేనికంటే, ఆ వాటర్ యొక్క వాల్యూమ్ కంటే. Then the water expands on freezing, then finally the water bottle breaks. So here students, ice density is very less then compared to water density. అందువల్లనే మన నీటిలో ఐస్ క్యూబ్స్ వేస్తే ఏమవుతాయండి? ఫ్లోట్ అవుతాయి. ద ఫ్లోటింగ్ ఆఫ్ ఐస్, వాట్ బిహైండ్ ది రీజన్? బికాస్ ద డెన్సిటీ ఆఫ్ ఐస్ ఇస్ వెరీ వెరీ లో దెన్ కంపేర్ టు డెన్సిటీ ఆఫ్ వాటర్. ఓకే స్టూడెంట్స్, హౌ వాటర్ ఎక్స్పాండ్స్ ఆన్ ఫ్రీజింగ్, melting process, freezing process. These three concepts will learn in this class. So next, in this class I will explain some problems. Problems means it is very very important for our public examination for 2 marks, in some cases 4 marks also. I will explain the 2 models in this class. Let us see how to solve these problems in heat lesson. Let's watch it. Okay students, how to solve problems in heat lesson. In your examination, how to identify that sum, how to use formula. So many formulae in this heat lesson. So
every topic, every problem is very very different. So let us see one concept. What would final temperature of mixture? It is very important. Mixture, do you know mixture? Mixing of how many grams? 50 grams water at 20 degrees centigrade temperature and 50 grams of water at 40 degrees centigrade temperature. Here మీరు ఒకసారి ప్రాబ్లంలో చూసినట్లయితే it is one temperature, it is another temperature. There are two temperatures in this problem. మళ్ళీ మీరు చూసినట్లయితే mixture of 50 gram is nothing but mass. So the mass of the water 50 grams, again temperature and 50 grams of again 50 grams. So here మీరు చూసుకున్నట్లయితే there are two masses, there are two temperatures. Then how to apply? What is the formula of this question? What is the formula? How many masses are there? Two masses. One is M1, here 50 grams. Another is M2, second mass, also 50 grams. Okay, choose the students, 50 grams. And temperature, first temperature T1, 20 degrees Celsius. And second temperature T2, what is that? 40 degrees Celsius. So there are two masses, there are two temperature. First in our notes taken and given points are written. So write down these 4 points. Then how to final, that is called mixture. It is denoted by T. Already I told in previous class the principle of method of mixture, the phenomena of principle of method of mixture is used in this problem. What is the formula? M1T1 plus M2T2 by M1 plus M2. Then we apply this formula to this problem. So T is equal to, what is the M1 here? 50 into T1 20, middle one plus, and again M2 means 50 into T2 means 40 by M1 plus M2. M1 what? 50, M2 what? 50. So 50 plus 50, 100. Okay, here 50 into 20. It is very simple. 5 2s and then 10. How many zeros? 2 zeros. Yeah. Plus I will 10. 50 into 20, 1000. So 5 4s 20. 20. How many zeros is there? 2 zeros. Okay. 50 plus 50, 100. ఒకసారి దీన్ని యాడ్ చేయండి. 2000 1000 ఎంతమ్మా? 3000. So 3000 by 100. So here 0 0 cancel, 0 0 cancel. So if 1 ఉన్నారైనా పర్వాలేదు. So what is the final answer? 30. So this 30 degrees centigrade is a mixture of final temperature. So students, what is the formula? How to apply? How many given matter is there? ఈ టోటల్ మీకు తెలిస్తే ఆ సమ్ని ఈజీగా చేయొచ్చు. ఓకే, ద నెక్స్ట్ సమ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే స్టూడెంట్స్, దిస్ ఇస్ అనదర్ ప్రాబ్లమ్. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ అవర్ పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్. దిస్ టైప్ ఆఫ్ సమ్స్ చాలా ఎక్కువగా అడిగే అవకాశం ఉందండి. ఒకసారి చాలా కేర్ఫుల్గా చూస్తే మీకు ఆల్ ఐటమ్స్ అన్నీ అర్థమైపోతాయి. ఓకే, హౌ మచ్ ఎనర్జీ, ఎంత ఎనర్జీ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ when 1 gram of boiling water at 100 degrees Celsius condense to water at 100 degrees Celsius. ఇక్కడ 1 గ్రాము వాటరు, బాయిలింగ్ వాటరు 100 degrees Celsius దగ్గర ఉంది. అది ఏమైపోయింది? కండెన్స్ అయిపోయింది ఆ వాటర్. ఇక్కడ 100 degrees Celsius. ఆ బాయిలింగ్ వాటర్ కింద 100 degrees Celsius దగ్గర కండెన్స్ అయ్యింది. హియర్ హీట్ ఎనర్జీ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ వన్ బాడీ టు అనదర్ బాడీ. హీట్ ఎనర్జీ, బాయిలింగ్ వాటర్ మీన్స్ వేపర్ స్టేట్. సో హియర్ ద లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ vaporization means vapor state, vaporization. Here denoted L. This one is
540 calorie per gram. Ice water means fusion. Water vapor means 540. So the latent heat of vaporization 540 calorie per gram. సో హియర్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ 100 డిగ్రీ సెల్సియస్ ఉంది, ఇక్కడ 100 డిగ్రీ సెల్సియస్ ఉంది. ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లంలో సేమ్ టెంపరేచర్ గనక ఉంటే, టెంపరేచర్ చేంజ్ అవ్వకపోతే దట్ ఫార్ములా ఈస్ టేకెన్ యాజ్ Q is equal to ml. ప్లీజ్ లిసన్ స్టూడెంట్స్, చాలా మందికి తెలియదు. 100 ఉంటే బట్ట గుర్తు పెట్టేసుకోండి. Q is equal to ml. Then Q is equal to what is the mass? So mass of the water already given 1 gram. So here 1 into, already I told latent heat of vapor 540. So 1 into 540 heat is measured in calories. Okay students. So how much heat energy transferred when 1 gram of boiling water at 100 degrees Celsius condensed to water at 100 degrees Celsius is 540 calories. It is very important for 2 marks in our public. Okay students, this problem is another problem. How much energy is transferred when 1 gram of boiling water, same, at 100 degrees Celsius, same, but here cools to water at temperature different 0 degrees. Here this is 100 degrees Celsius, here it is 0 degrees Celsius. Make me check. Temperature is same, that formula Q is equal to ml. Here in this problem temperature is changes because this is boiling of water 100 degree. అది ఈ వాటర్ కాస్త ఏమైపోయింది, ఆ బాయిలింగ్ వాటర్ కింద కూల్ అయిపోయింది. ఎక్కడ కూల్ అయింది కరెక్ట్గా 0 డిగ్రీ సెల్సియస్. సో హియర్ లెట్ us start చూసేద్దాం. 1 గ్రామ్ means m is equal to 1 gram. Temperature, how many temperatures in this case? 2. In previous also 2 temperatures, but in that previous problem temperatures are same. So in this class temperature different. So in this problem T1 100 degrees Celsius, అలాగే T2 0 degrees Celsius. So students, T1 100 degrees Celsius, T2 0 degrees Celsius. M means 1 gram. How much energy? Energy means Q is equal to question mark. Already do you know? Yes, specific heat. Here water. The specific heat of water is, the value of specific heat of water is 1. అది కూడా మనం ఇక్కడ రాసుకుందాం. S is equal to specific heat 1 calorie per gram degree Celsius. ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాస్ లో నేను మీకు చెప్పాను. సో S is equal to 1 calorie per gram degree Celsius. M is equal to 1 gram. T1 100 degree Celsius, T2 0 degree Celsius. Q is question mark. So what is the formula? Temperature is changed, must be you use formula ms delta T. Already I explained it. So Q is equal to ms delta T. Here Q is equal to what is m? Mass. What is the value? 1. Into S means specific heat. Already I told the specific heat of water is 1. Into delta T. Delta T means change in temperature. What is the higher temperature? 100. What is the lowest temperature? 0. So 100 minus 0. What is that? 1 into 100 minus 0? 100. This is called change in temperature 100. So Q is equal to 1 is 1. 1 into 100? 100. Then finally 100. What is that? Calories. So students, how much heat energy ante 100 calories heat energy వచ్చింది. When the transfer of 1 gram of boiling water at 100 degrees Celsius cools to water at 0 degrees Celsius is 100 calories. So ఇలా చేయాలన్నమాట. So it is very important sum. How much is released? It is another problem. Released or absorbed? ఎంత రిలీజ్ అయింది, ఎంత అబ్జర్వ్ అయింది. When 1 gram of water at 0 degree Celsius, చూడండి ఇక్కడ మీకు అర్థమైపోద్ది. 1 గ్రాము వాటరు 0 degree Celsius. ఇది ఏమైంది? ఫ్రీజ్ అయింది. ఎలా ఫ్రీజ్ అయింది? ఐస్ కింద ఫ్రీజ్ అయింది. ఎన్ని డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ దగ్గర ఫ్రీజ్ అయింది? 0. సో హియర్ ఇక్కడ 0, ఇక్కడ 0.
So then, what is that? When two temperatures are equal, it means temperature does not change. When we apply formula, Q is equal to ml. So students, m is equal to 1 gram. It is very important. Yeah. And next one, 0, 0, same temperature. So that's why I will use formula Q is equal to ml. Here m is already taken in this sum, 1 gram. But what is L? చూడండి ఇక్కడ water freezes to ice. Water freezes to ice. Water liquid freezes to ice means solidification. That's why the latent heat of fusion value మనం వేసుకోవాలి. The latent heat of fusion L is equal to 80 calorie per gram. Please remember students. In that previous class, the latent means previous problem, the latent heat of vaporization 540 calorie per gram. So in this equation, latent heat of fusion L is equal to 80 calorie per gram. So students, apply Q is equal to what is M? 1 into what is L? Fusion means ice in mind kabatti 80. So 180 is antandi 80. 180 is 80. Then finally Q is equal to 80 calories. So students, how much heat is released or absorbed when 1 gram of water at 0 degrees Celsius freezes to ice at 0 degrees Celsius is how much? 80 calories. So in this problem 80, in that problem 540, temperatures are same, Q is equal to ml, temperature is different, Q is equal to ms delta T formulas applied. Okay students, this is very important. Okay, so in this problem, that is one type of problems, it is another type of problems. Already I told in the previous class, how to convert 20 degrees Celsius into Kelvin state. There are three temperatures of scales. One is degree Celsius, Fahrenheit and Kelvin. So students, 20 degrees Celsius. Okay. So 20 degrees Celsius. How to convert into Kelvin? So 20 degrees Celsius is equal to dash Kelvin. ఏం చేయాలి చెప్పండి? Cని Kలోకి మార్చాలంటే when you convert centigrade into Kelvin, definitely you should add 273. So students, so 20 degrees Celsius plus 273. ఈ 20కి మీరు 273 అనేది యాడ్ చేయాలి. సో 20 plus 273, what is that? 293 K. What is the form? Conclude this. 0 degrees Celsius is equal to plus 273 kelvins. Celsius ni Kelvin loki convert చేయాలంటే definitely you should add plus 273. So then finally 0 degrees Celsius is equal to plus 273 kelvins. So now in this problem, same problem, but here minus is there. Some students minus మీరు చూస్తున్నప్పుడు మీకు చాలా క్లారిటీగా ఉంటుంది. ఎలాగండి? మైనస్ తో చాలా ప్రాబ్లం వస్తుంది. మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ మైనస్, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్, ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్, ప్లస్ ఇంటూ ప్లస్ ప్లస్. చూసుకోండి ఒకసారి. మైనస్ 27 డిగ్రీ సెల్సియస్ సేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డాష్ కెల్విన్ అనేది ఒక బిట్ అండి మనకి. సో ఇందాక ఏం చేసాం? 273 యాడ్ చేసాం. సేమ్ అగైన్ మైనస్ 27 యూ షుడ్ యాడ్ ప్లస్ 273. So here the symbol is minus, this symbol is plus. So minus into plus minus. Definitely these two numbers subtract. So 273 minus 27, 30 minus 7, 6. Here 6 minus 2, 4. Again 2. Yes, what is the answer? 246 kelvins. So students, minus into plus minus, that's why I will take minus 246K. Here big symbol is, big number is 273. That one symbol వేసుకోవాలి ఏంటంటే plus. Then finally minus 27 degrees Celsius is equal to 246 Kelvin. This is how to convert Celsius into Kelvin. It is very important.
Okay, students, in previous, how to convert Celsius into Kelvin. Here, how to convert Kelvin into Celsius. So, 0 degree Celsius equal to plus 273 K. Then 0 Kelvin is equal to minus 273 degrees Celsius. So, in this case, Kelvin converted into Celsius, you should subtract with minus 273. Okay, student. For example, 273K is equal to dash degree Celsius. So here 273K means into Celsius convert minus 273. 273 minus 273, 0 degree Celsius. So Kelvin into Celsius, subtract minus 273. Celsius into Kelvin, add 273. So 127 degrees Celsius is equal to 27 plus 273, 300 kelvins. It is Celsius to Kelvin. But Kelvin to Celsius, you should subtract with minus. That's why 0 Kelvin is equal to minus 273 degrees Celsius. Okay, students, please listen carefully, observe carefully. Up to this class, heat lesson total parts are completed. This is 7th part. Please listen carefully, observe carefully. So, today onwards means next online class, I will explain acids bases. This acid bases is very important in your life. Acid, base, salt. So, next online class, I will enter into chemistry. That chemistry lesson is acid, base and salt. Up to here, so many problems, so many concepts you learned. So have a nice day, stay home, stay safe, bye.